Il sol mattutino, di ottobre filtrava dolcemente, attraverso la foglie di rete, platani che costeggiavano via Roma, nel centro di Bergamo. L'aria fresca del mattino portava l'aroma di caffè, espresso che emanava, dai bargie animati, al profumo caratteristico del fogli secche coprovano, I marciapiedi di Petra, ANTICA. Giuseppe Martinelli, 78 anni, camminava con passi misurati ma determinati lungo il corso principale della città, lassù spelled bench curve per il peso degli anni mantenevano, ancora la postura militare, che aveva imparato decenni fa tra le montagne delle Alpi nel su Mahani Carlos teneva, con reverenza la bandiera tricolor italiana, accuratamente piegata, che intendeva portare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo monumento ai caduti in piazza Vecchia. Il veterano indossava la sua giacca marrone di lana, con la medaglia discretamente fissate al bavero sinistro di anni di servizio, nella Brigata Alpini, difendendo I confini montani della patria, I suoi occhi ogni dettaglio del strade, che conosceva da bambino, le facce dei palazzi medievali, le vetrine del piccoli bottega, I volti dei commercianti che già approvano la loro portano. Giuseppe Guido, signora, Elena della finestra del suo appartamento, al secondo piano, scuotendo un tappeto rosso, vae alla cerimonia, Estialina, giorno, importante, risposi Giuseppe, alzando, leggermente, la bandiera, in saluto, un sorriso, dolce, che illuminava, il suo volto, segnato dal tempo, mentre camminava, Giuseppe si ricordava dell'ultima volta, che aveva portato la bandiera, italiana con tanto orgoglio. Era il 1962, durante la cerimonia di dichiarazione a Trento, quando Louis I suoi compagni della Brigata Alpini ricevettero riconoscimento per un'operazione di salvataggio solamente quanti volti amici aveva perso da allora, quante storie custodiva nel suo cuore. Avis, Vic in and osi alla fontana, René centro della piazza, Giuseppe, noto un gruppo di giovani seduti sui gradini di Marno. Erano 5 ragazzi, di circa 20 anni vestiti con abiti, casual moderna, che parlavano, ad alta voce, con sigarette elettroniche, nel mahoney. Le loro voci exigevano nella piazza silenziosa del mattino, rompendo l'atmosfera solenne. Giuseppe tanto apprezzava, guarda quello di sono di loro un giovane biondo con scarpe di ginnastica colorate, indicando nella derisione di Giuseppe. Il vecchio con la bandiera. Giuseppe continua a camminare fingendo di non aver sentito ma il suo cuore iniziò ad accelerare leggermente. C'era qualcosa nel tono sprezzante del giovane che lo infastideva. A nano grido ona. Bruno che indossava una giacca di pelle nera. Che cosa fai con quella band? Siamo nel 2025, mica nel 1945. Gli altri giovani risero forte, Giuseppe sente lassù, guanza si fermo in mezzo alla piazza, girandosi lentamente verso il gruppo, lassù mahoni stringevano istintivamente la bandiera contro il petto. Questa bandiera rappresenta la nostra patria, dis Giuseppe, con voce ferma ma controllata. Ho servito l'Italia per 40 anni, servito l'Italia, interruppe il giovane biondo Elsa, che cosa hai fatto esattamente, marciare su, gio per la montagna, gli altri si unirono a lui formando un semicerchio intorno a Giuseppe. Il veterano, sentec un freddo, allo stomaco, non per pura fisica, ma per la crudeltà gratuita, che percepiva nei loro occhi giovani. Ascolte Giuseppe cercò di spiegare, la sua voce che tremova. My company abbiamo difeso questi confini quando voi ninch. Eravate nate, questa bandiera. Questa bandiera in peso di staffa vecchio grido, il giovane con la giacca di pelle, strappando la bandiera del mahani di Giuseppe con un movimento brusco, un simbolo del passato, che non serve più a niente. Giuseppe rimase paralizzato per un momento, vedendo la sua preziosa bandiera gettata sul pavimento di Petra della piazza. Il tessuto tricolor si destis sul fogli sec, macchiandosi leggermente con l'umidità mattutina. No. Per favor. Mormorò Giuseppe chinandosi lentamente per recuperare la bandiera lassù. Mahani tremavano mentre la sollevava controllando se fossero strappi, vecchio patetico, rison altro giovani, ancora, attaccato, a queste costa museo. Veye a casa nano disil biondo con disprezzo lastia perdere, queste pagliosie patriotici. Siamo nel 2025, non nel dopoguerra. Giuseppe si redriso lentamente,
tenendo la bandiera contro il petto, come se fossi un bambino ferito. Suoi occhi azzurri registri, si riempirano di lacrime, si forzava di trattenere intorno alla piazza, alcune persone si erano fermate per osservare la scena, ma nessuno si avvicinò, per ho detto la mia gioventù per questa patria, dis Giuseppe, la sua voce ora quasi unspitale. I miei amici sono morti per questa bandiera e allora replicò il giovane con la giacca di pelle che cosa voglia una medaglia. Nessuno ha paio, bisogno dei vostri, erosmi da operetta. Giuseppe sent qualcosa spezzarsi dentro il suo petto non era solo l'umiliazione pubblica, ma la percezione dolorosa che forse suoi sacrifici, I suoi anni di servizio, la lucrime vers per I company, per duty. Forse tutto questo, davvero non significava più nulla per la nuova generazione, con dignità ferita ma ancora intatta. Giuseppe si allontanò lentamente dal gruppo tenendo la bandiera contro il cuore. I suoi passi erano più lenti, ora più pesanti. Le lacrime finalmente scorsero lungo le sue guance rugose, mentre camminava verso casa, rinunciando alla cerimonia che tanto aspettava. Dietro di lui, I giovani continuarono a ridere e a fare commenti. La loro voci che echeggiavano crudomen nella piazza storica di Berg, mentre I primi raggi di sol del mattino illuminavano le lacrime sul volto del vecchio soldato che aveva dedicato la sua vita, il servizio della patria. Giuseppe Martinelli arrivò a casa con il cuore spezzato senza sapere che, in poche ore, suo dolore si sarebbe trasformato nel catalizzatore di qualcosa di molto più grande e potente di quanto avesse mai potuto immaginare. Asterisk prima di Iscriviti nei commenti da quali cita si stai guardando, si fa sempre più sepia da dove si gait, se ti piacciono queste storie emozionante, iscriviti al canale, e lastia, unlike si aiuta davvero tanto, a cantonia grazie di cuore, ora, buon visione della storia. La piccola casa di Giuseppe Martinelli in via San Lorenzo era avvolta in un silenzio pesante quando attraversò la porta di ingresso, tenendo ancora la bandiera italiana contro il petto. Le pareti dello stretto corridoio erano coperte di fotografi, in bianco e nero, giovani soldati sorridenti, in uniformi impeccabili, cerimonie militari sul montagna coperte di neve, e una foto più grande del plotone della Brigata Alpini del 1962. Dove Giuseppe e con solo 26 anni, e un sorriso, fiducioso. Diris verso, il piccolo soggiorno, dove una poltrona di pel marrone consumata, lo aspettava davanti a una finestra che dava vista su un piccolo giardino, con cura riverente, stis la bandiera sul tavolo, di legno, antico lucendo, ogni piega con le mani tremu, una macchia scura, di umidità segnava, una del bianco ricordo, doloroso di quello che era appena, successo. Giuseppe si lasciò cadere nella poltrona, sentendo il peso di tutti I suoi 78 anni sul spell. Le pero crudeli dei giovani. Ichi giovano nella sua mente. Vecchio patetico. Simbolo del passato. Ogni parola era comune la ma fredda che attraversava di seni di orgoglio e devozione alla patria. Caius gli occhi e cerco di scacciare I ricordi amari ma presto altri. Riccardi più antici, e preziosi, iniziarono a emergere, si vedeva di nuovo a 20 anni marciando sui sentieri ghiacciati dell'Alpi accanto a Marco Benedetti. Il suo migliore amico e compagno di battaglia ricordava la notte fred passata, negli accampamenti di montagna, quando parlavano del futuro, del famiglie che avrebbero formato, dell'Italia che avrebbe e Castra. Marco era morto nel 1965. Durante un salvataggio, in una valanga vicino a Cormier, Giuseppe conservava ancora la sua ultima lettera custodita accuratomon in un cassetto del colmo della camera della. Giuseppe diceva la lettera non importa quello che succede. Ricordati sempre che serviamo qualcosa di più grande di noi stessi. La bandiera che portiamo rappresenta non solo un paese ma un ideal, una promessa alle generazioni future. Il telefono fisso in cucina suono, interrompendo I suoi ricordi melanconici. Giuseppe Acido prima di alzarsi non aveva voglia di parlar con nessuno ma lo squillo insistente lo costrinse a rispondere pronto. Giuseppe. Sono Lucia, la voce della nipote suonava preoccupata, dall'altro capo della linea ho saputo quello che è successo, in piazza stamattina stai bene. Giuseppe sospirò profondamente. Lucia, 35 anni,
era insegnante nella scuola locale e manteneva sempre cantati. Stretti con lui. Evidentemente, le notesse viaggiavano veloci in una città piccola come Bergamo. Sti Lucia sto bene, nan e niente di grave. Cum non e niente di grave. La voce di Lucia, si fis, pio ma quat. Quei ragazzi, ti hanno mancato di rispetto davanti a tutti. Inexpedibile. I tempi sono cambiati, cara. Dis Giuseppe, sedendosi, sella, sedia, forse hanno ragioni loro, forse sono davvero, solo un vecchio che vive nel passato, nano Giuseppe, non dire mai più una cosa del genere, Lucia parlo con veemenza. Tu sei oniro, hai servito la patria con onore quello che hai fatto per l'Italia non può essere cancellato, delle parole, stupidi di, ragazzini, ignoranti, mentre parlava con la nipote, Giuseppe non sapeva che, a pochi chilometri di distanza, nella piccola osteria d'Angelo, nel quartiere, San Vigilio un gruppo di uomini tra I 60 e gli 80 anni si riuniva per il pranzo di erano tutti ex-militori veterani di diversi corpi del Forze Armate, Italian ma uniti, dalla Massiccia, forgiata nel corso di decenni, e dell'amor comune per la patria, Angelo Rossi, 72 anni, ex-sergeant della Brigata, Alpini e proprietario, stava preparando I tradizionali casoncelli bergamaschi quando suo nipote, Alessandro, entrò correndo della porta della cucina. Zio Angelo, hai sentito quello che è successo a Giuseppe Martinelli stamattina? Angelo smise di mescolare il sugo e si volto, pulendosi le mani sul grembiule macchiato di salsa di pomodoro. Giuseppe che cosa è successo? Alessandro, giornalista locale di 28 anni, racconto rapidamente l'episodio della piazza. Mentre sentiva I dettagli il volto di Angelo diventava sempre più serio lassù, soprassegli egregister, che si aggrodavano in un'espressione di indignazione. Qua bastardi mormorò Angelo Trei, denti serrati Giuseppe, io no di noi, ha servito la patria per 40 anni. Come osano. Senza fine la phrase. Angelo si tolse il grembiule, EUSK, las della cucina, nella sala principale della. Intorno a un tavolo, largo di legno scuro, erano seduti, I suoi amici di sempre, Franco Colombo, 75 anni, ex Vittorio Neri, 68 anni, ex Marineo, Roberto Galli, 71 anni, ex Barricatotista, e Stefano Moretti, 69 anni, ex Pilota dell'Aeronautica, ragazzi d'Angelo, la sua voce carica di emozioni controllata dobbiamo parlar. Angelo raccontò quello che era successo a Giuseppe, e mentre la paro uscivano dalla sua bocca vedeva la espressione dei suoi amici trasformarsi, prima sorpresa, poi incredulità, e infine una profonda indignazione che rispecchiava la sua possible, dis Franco, battendo il pugno sul tavolo con forza sufficiente per far tremare I bicchieri di vino. Giuseppe è un uomo d'onore, ha dato tutto per l'Italia, e uno di noi, aggiunse Vittorio la sua voce, grave che tremova leggermente. Se insultano lui, insultano tutti noi. Roberto normalmente il più calmo del gruppo, si alza lent dalla sedia, I suoi occhi castani, brillavano con una determinazione che gli altri non vedevano da anni. Allora che cosa facciamo? Restiamo qui a parlar, o facciamo qualcosa? Stefano che era rimasto, in silenzio fino a quel momento parlo come ex pilota era, sempre stato, lo stratega, del gruppo. Se è vero quello che dici, Angelo, allora questi, giovani hanno bisogno di una lezione, non di violenza, aggiunse rapidamente, vedendo gli sguardi, degli amici ma, di educazione. Devono capire che cosa significa davvero quella bandiera che hanno calpestato. Angelo annui lentamente, un'idea che iniziava a formarsi nella sua mente. Ho sentito dire che Giuseppe voleva andare alla cerimonia stamattina, quella per il nuovo monumento, e la cerimonia è stata rimandata, dis Franco. Il sindaco ha detto che sarà questo pomeriggio, alle 4, un silenzio pesante si sul gruppo. Ognuno di loro era perso nei propri ricordi, rivivendo momenti di servizio, di sacrificio, di orgoglio per la patria. Tutti conoscevano Giuseppe di decenni, respiravano la sua dedizione e la sua integrità incrollabile. Fu Roberto a romper il silenzio e se noi andassimo alla cerimonia, tutti insieme, che cosa voglio dire? Cheese Vittorio. Voglio dire, Roberto continuò, la sua voce, che si faceva, poi afferma, che se Giuseppe ha paura di portare la bandiera da solo, forse dovremmo accompagnare mostra a quei ragazzini,
che non e solo. Angelo senza qualcosa ex petto, una fiamma che non sentiva da anni, non solo noi cinque, gisi lentamente. Tutti I veterani. Stefano Soros per la prima volta quella mattina, una marcia confermo Angelo, sul corso principal, in divisa se ancora l'abbiamo, con la nostra madigli la nostra bandiera. Franco si also, I suoi occhi che brillavano, di entusiasmo, posso chiamare, I ragazzi della sezione, di Bergamo dell'associazione, Alpini, sono almeno 20, io conosco una dozzina di carabinieri in pensione, a Gaians Vittorio, I Palati dell'Aero Club sono 8 di Stefano, Roberto tiro fuori il suo telefono cellulare dalla tasca lassù, Mahoney Artritich ma determinate. Ho ancora I numeri di mezzo battaglione di pera se spiego la situazione angelo. Guardo intorno, altavolo vedendo, nei volti dei suoi amici, la stessa determinazione che sentiva crescere nel proprio cuore. Ne n'era più, solo per Giuseppe, anche se era principalmente per lui. Era per tutto quello che avevano rappresentato, tutto per cui avevano lottato tutti I compagni che avevano perso nel corso degli anni. Allora è deciso, Disangelo, chiamiamo tutti spieghiamo la situazione, ci può venire vin. Ali, 3:30 ci troviamo qui, alle 4 marciamo sul corso per Giuseppe, Vittorio, also il suo bicchiere di vino ancora, mezzo pino, per Giuseppe, ripaderono gli altri a unisono brindando, mentre I cinque amici iniziavano, offerta che, nessuno di loro poteva, immaginare che, nel successive duo, la parola si sarebbe, diffusa non solo tra I, veterani di Bergamo, ma attraverso tutta la regione della Lombardia. I social media avrebbero amplificato il messaggio, I giornalisti avrebbero captato la storia. E quello che, inizio come, un gesto di solidarietà per un amico ferito si sarebbe trasformato in qualcosa di molto più grande. In quel momento, nella piccola osteria piena di fumo, e profumo di vino, cinque vecchi soldati stavano semplicemente facendo quello che avevano sempre fatto, proteggere uno dei loro. Alle 3:30 l'osteria di Angelo brulicava, di paio di 40, veterani, Angelo Rossi guardava commosso, I suoi vecchi compagni, arrivar, uno alpini, carabinieri, marinai, palati, tutti, in uniform o con la madigli sui blazer scuri, Giuseppe, Martinelli, entro appoggiato, el braccio, della nipote Lucia, vestito del suo miglior completo, I suoi occhi, erano rossi, ma quando, 40 veterani, si alzarono, e gli fecero, il saluto, militare qualcosa, cambio nel suo, Giuseppe noi siamo, una famiglia, Disangelo. E nessuno, insulta la nostra famiglia. Vittorio gli porse, una bandiera italiana nuova, Giuseppe la prese con Mahoney firm. Andiamo, dis semplice, mente.la, procession che usca dall'osteria era, straordinaria. Giuseppe in testa con la bandiera, el vento, seguito dai veterani in formazione militare lungo, via San Vigilio, la gente usava del case e dai negozi, alcuni applaudivano del finestre, altri si onoriamo, alla marcia quando arrivarono, in piazza vecchia. 300 persone li aspettavano. Giuseppe si fermò vicino alla fontana dove era stato umiliato quella mattina. Scusa, scusate. Una voce. Giovanni si alzò dalla folla. Giuseppe vide il ragazzo biondo del mattino farsi strada tra la gente, gli occhi rossi di pianto dietro di lui, gli altri quattro, Giovanni tutti visibilmente pentiti, signor Martinelli, dis il ragazzo la voce. Tremula vogliamo chiedere scusa, siamo stati stupidi. Mia nonna mi ha raccontato che lei è un ero, che ha salvato vite durante una valanga negli anni. 60 Giuseppe, ti slamano, come ti chiami, Marco, respose il giovane. Marco, come, il mio migliore, amico morto per la patria, Giuseppe, la mano sola sua spalla. Questa bandiera, non estafa, e il simbolo, di tutto quello che I tui, non hanno costruito per te. Posso toccarla. Cheese Marco. Giuseppe anu. Marco, la tocco con reverenza, e pio passante, di quello che pensavo, esti porta il peso della storia, dis Giuseppe dolcemente, la falla inicio, ad appodata, I cinque Giovanni, uno,
Respeto samt la bandiera, la ceremonia al monumento, ai caduti si, svols in un'atmosfera di profonda emozione, Giuseppe circondato dai suoi compagni, veterani e dai giovani che ora lo guardavano, con rispetto, porto la bandiera, tricolor, fino, el nuovo monumento di marmo bianco. Il sindaco di Bergamo commosso dagli eventi della giornata, invito Giuseppe a parlare alla riunita, il vecchio alpino si avvicino, il microfono, la bandiera, ancora nel suo mani, oggi imparato qualcosa di importante dis Giuseppe, la sua voce che si diffondeva, chiata nella piazza. Ho imparato che l'onor non si perde mai, si tramanda. Questi giovani, indico Marco, I suoi amici, mi hanno ricordato che ogni generazione deve scoprire da sola il valore della patria, la falla, applaud coloro sana. Marco si avvicino al microfono, Signor Martinelli si ha insignato che il passato non significa vivere nel passato ma castro un futuro migliore, dis il giovane. Oggi abbiamo capito cosa significa davvero essere italiani. Angelo Gardo, Giuseppe e Soros. La marcia aveva raggiunto il suo scopo, non solo aveva restituito l'onor el loro amico ma aveva creato un ponte tra mentre il sol tramontava su Bergamo Giuseppe piegò con cura la bandiera tricolore non era più l'uomo umiliato del mattino ma un veterano rispettato che aveva trasformato un momento di dolore in una lesione di vita. I veterani si lentamente ognuno tornando a casa con il cuore pieno di orgoglio. Giuseppe cammino verso casa accompagnato da Lucia e dai 5 giovani che avevano chiesto di Signor Martinelli dismarco mentre camminavano. Petra raccontarsi altre storie della sua vita militare. Voramo impara, Giuseppe sorrise, sentendo che la sua storia, I suoi sacrifici e quelli dei suoi compagni sarebbero stati una nuova generazione. L'onor della bandiera italiana continuava a vivere in via San Lorenzo. Davanti alla sua piccola casa, Giuseppe si voltò verso I giovani. Domani se volete, venite a prender un caffè. Ho molte storie da mentre entrava in casa, Giuseppe guardò una volta di più la bandiera nel suo mano. Quella mattina era stata calpestata, ma ora brillava di nuovo di tutto il suo significato, come l'Italia stessa aveva superato la prova del tempo, più forte di prima. L'onor era stato ritrovato, non solo per Giuseppe, ma per tutti coloro che credevano ancora nei valori eterni della patria.